A lokacin da shugabannin ƙasashen Afirka ke sunkuyar da kai cikin ladabi da tsoro ga turawan mulkin mallaka, wannan shugaban ƙasar Najeriya ya tsaya gaba da ƙasa mafi ƙarfin iko a duniya, inda ya caccake ta kan mulkin kama karya. Ministoci, 'yan siyasa duk suna yawo ne da motoci cike da runduna da ke basu kariya, amma shi kamar ba shugaban ƙasa ba, inda yake tafiya ba tare da tsaro ba. Daga shi sai motarsa ƙirar Marsandi. Ba a taɓa samun shugaban ƙasa da talakawa ake so irin Janar Murtala Muhammed ba. Sai dai daga baya sun ci amanarsa, inda a nan shi ne ya ɗauki hanyar da ya saba bi kullum don zuwa aiki, kwanaki kaɗan bayan yin cacar baki mai zafi da ƙasar Amurka. Murtala aka harba ba sau ɗaya ba har sau 5, inda a take a wannan guri ya mutu. Sai dai mutuwarsa ta bar tambayoyi da dama. Ta yaya aka bar shugaban ƙasan da ya karɓi mulki da ƙarfi da yaji yake yawo ba tare da tsaro ba? Shin cikin tarin maƙiyan da ya tara ciki da wajen Najeriya, su waye suka kashe Murtala? Na kusa da shi ne ko kuma Nigeria has been left to drift. This situation, if not arrested, would inevitably have resulted in chaos and even bloodshed. A ranar 13 ga watan Fabrairun shekara ta 1976 akan titin birnin tarayya na wannan lokaci, wato Lagos, Murtala ya ɗauki hanyar da ya saba bi kullum don zuwa wajen aiki. A hanyarsa ta tafiya suka ci karo da cunkoson ababen hawa. Da zai iya bin yanki ko a sararin masu ba da hannu cewa shugaban ƙasa ne a cikin wannan mota, da a nan take za a dakatar da kowa a bashi hanya don ya wuce. Sai dai Murtala kamar kowa ya zaɓi bin dokar hanya, ya jira har sai kowa ya wuce. Wannan jira ita ce za ta zama sanadiyyar rasa ran. Murtala na zaune cikin mota a cikin cunkoso sai ya fara jin harbi ta ko'ina, inda harsashai 5 suka ratsa kujerar da Murtala ke zaune a kai, sannan suka same shi. A take a gurin ya mutu. Murtala ya mutu bayan cika kwanaki 200 kacal kan mulki. Cikin wannan kwanaki 200 ne ya kori sama da ma'aikata 10,000 tare da sauke manyan sojoji 12 da ke mulkan jihohin ƙasar. Sannan ya yi wa duk wani soja da ke matakin sama da shi ritaya. Baya ga ƙin amincewa ya raba mulki da sauran hafsoshin soja da suka taimaka wajen kawo shi kan mulki bayan kifar da gwamnatin Yakubu Gawa. Daga sannan ne Murtala ya fara tara makiya, inda ya kuma zama babban barazana ga duk wanda ke son sace kuɗin ƙasa ko yin almundahana. Sai dai a cewar masu sukarsa, shi ma Murtala hannunsa ba a wanke yake ba. An zarge shi da sa hannu wajen yi wa kabilar Inyamuran kudancin ƙasar kisan kiyashi. Waɗannan dalilai na daga cikin abubuwan da suka sa Murtala ya tara makiya ta ko'ina. Shi yasa idan har muna so mu san suwaye suka kashe Murtala, to sai mun san suwaye makiyansa. Idan muna son sanin makiyansa, to dole sai mun koma baya mun ga yadda ya shiga aikin soja. Wannan shine Muhammadu Riskuwa, wato mahaifin Murtala, wanda ke aiki a ƙarƙashin turawan mulkin mallaka. Sai dai ya sha ƙalubalantar tsarin mulkin turawan, inda yake kiran mulkin da mulkin san kai da zalunci. Har ta kai ga ya rasa aikinsa bayan ya mari baturen da ke kula da ma'aikata a ma'aikatar da yake aiki, bayan baturen ya ci zarafin ƙananan ma'aikata. Muhammadu Riskuwa ya sha cewa a zamanin da kowa ya fara wayewa, bai kamata a ce ana zaluntar mutane kowa ya yi shiru ba. A lokacin Murtala na da ƙananan shekaru, amma ya iya fahimtar irin zaluncin da ke wakana, musamman ma abin da aka yi wa mahaifinsa, amma babu abin da zai iya. Sai dai Murtala ya daɗe da burin son zama soja, kuma a daidai wannan lokaci ne aka fara ba wa baƙaƙen fata damar zama manyan sojoji, musamman wanda suka yi karatu mai zurfi. A wajen Murtala, wannan babbar dama ce ta yaƙi da zalunci. Kafin ya gano cewa burin son zama soja, musamman arewacin Najeriya, abu ne mai matuƙar wahala. Cikin matakai biyu na shiga aikin soja, na farko shine yin karatu zuwa matakin sakandare. A kudancin Najeriya, makarantun sakandare ba za su irgu ba, amma idan ka dawo arewacin ƙasar ba su wuce 3 zuwa 4 ba. Duk da cewa mutanen arewacin ƙasar sun ninka na kudu, inda ƙasa da kashi 1 cikin 100 ke samun gurbin shiga a cikin dubban ɗaliban da ke neman gurbi. Kenan a duk mutum 1000, mutum 1 ne kacal ke samun gurbin karatun sakandare a arewacin Najeriya. Sai mataki na biyu bayan gama karatun sakandare, shiga makarantar horar da sojoji, wanda sai turawa sun tantance sannan za su zaɓi wanda za a ɗauka. Ko da a ce Murtala ya samu damar shiga makarantar sakandare, wuce wannan tantancewar dole zai zama mai cikas saboda laifin da mahaifinsa ya aikata wa turawan zai biyo shi har wannan mataki.
amma ba tare da hanya ba ko alfarma. Murtala ya samu gurbin shiga makarantar sakandare ta Barewa College. Dama zai yi wahala a ce ɗalibi kamar Murtala da ke shafa dare yana karatu a ce ya rasa gurbin shiga. Bayan kammala sakandare ya nemi gurbin shiga makarantar horar da sojoji. A karo na farko ya cike takardar neman gurbin shiga makarantar horar da sojoji. A nan ne burin Murtala na zama soja zai iya rushewa duk da shekarun da ya kwashe yana aiki tukuru. Saboda sakamako mai kyau da Murtala ke da shi bayan gama sakandare ba a daɗe ba ya samu gurbi a makarantar horar da sojoji, inda a nan ne babban ƙalubalen ke jiransa. A nan ne zai haɗu da babban maƙiyinsa na farko. A shekarar 1959, Murtala ya isa makarantar horar da sojoji da ke ƙasar Ghana, inda ya fara karɓar horo. Duk sauran ɗalibai na mamakin yadda Murtala ke aiki tukuru, musamman wajen amfani da ƙwaƙwalwa don kawo ƙarshen matsala. Sai dai yana da babbar matsala, saurin fushi da son samun abu cikin gaggawa. Mutane da yawa na ganin saurin fushinsa ne ya janyo rashin jituwa tsakaninsa da mai bada horo. Har ake ganin wannan rashin jituwa ce ta girma ta zama babban dalilin da yasa ya rinka fuskantar kalubale, wanda daga baya wannan rashin jituwa za ta zama sanadiyar barkewar rikicin kabilanci bayan dawowarsa Najeriya. Murtala ya gama karɓan horon soja a daidai lokacin da Najeriya ke shirin samun 'yancin kai. Wannan dalilin yasa bayan ya gama atisayensa na farko a ƙasar Congo, ya wuce ƙasar Ingila don ƙara karɓar horo a makarantar Sandhurst. Bayan shafa fiye da shekara ɗaya a Ingila, ya dawo Najeriya, inda aka yi masa ƙarin girma zuwa matakin sakan lieutenant. Shekaru kaɗan kenan tun da Najeriya ta karɓi 'yancin kai, amma ƙasar na cikin tashin hankali, musamman na ƙabilanci, saboda tsarin mulkin Prime Minister da aka ƙaddamar a Najeriya bayan samun 'yancin kai, tsarin da yake aiki kamar haka. 'Yan ƙasa za su zaɓi 'yan majalisu ne a maimakon zaɓar shugaban ƙasa. Duk jam'iyyar da ta fi yawan 'yan majalisu da aka zaɓa, shugaban jam'iyyar shine zai zama Prime Minister, wato shugaban ƙasa mai ƙarfin iko. Amma akwai matsala ɗaya tattare da wannan tsari. Saboda yawan jihohi da al'umma da ke arewacin ƙasar, yasa jam'iyyun arewacin Najeriya ne kawai za su ta yin mulki ba tare da jam'iyyun wasu ɓangarori sun samu dama ba. Tun a zaben farko tsarin ya tabbatar da hakan, inda jam'iyyar arewaci ta lashe da yawa daga cikin kujerun. Kuma sa Abubakar Tafawa Balewa shine nasarar zama Prime Minister. Wannan dalili ya sa 'yan kudancin ƙasar ke ganin ba yadda za a yi su samu damar mulkan Najeriya idan ba ta ƙarfi ba. Shi yasa aka rika samun tashin hankali, wanda har ta kai ga 'yan kudancin ƙasar sun ɗauki matakin da zai jefa Najeriya cikin babban tashin hankali, sannan ya daɗa kusanto Murtala ga maƙiyansa. A shekarar 1966, shekaru 6 bayan Najeriya ta samu 'yancin kai, wasu matasan sojoji musamman daga kudancin ƙasar suka shirya tsaf cikin taka tsantsan don ƙaddamar da juyin mulki da zai dawo da iko hannun 'yan kudu. A ranar 15 ga watan Janairun shekara ta 1966, aka kashe shugaban ƙasa sa Abubakar Tafawa Balewa, jagoran Arewa sa Ahmadu Bello, da wasu manyan 'yan siyasan Arewa kusan 10 tare da sojoji. Sannan aka kaddamar da juyin mulki na farko a Najeriya, inda mulki ya koma hannun Manjo Janar Ironsi. Wannan juyin mulki ya fusata Murtala da sauran manyan sojojin Arewa, wanda zai jawo daga baya su ɗau matakin da zai jefa ƙasar cikin jinin yakin basasa. Shekaru 6 farko na karɓar 'yancin kai sun kasance shekaru 6 mafi muni a tarihin Najeriya, maimakon su kasance shekarun da 'yan ƙasa za su tuna a matsayin shekarun farin ciki. A karan farko, Murtala ya saka kafa cikin filin daga. Watanni kaɗan bayan juyin mulki, Murtala ya jagoranci sauran manyan hafsoshin sojoji, musamman ma 'yan arewacin ƙasar, saboda suna ganin juyin mulkin da 'yan kudu suka yi a matsayin hari ne kai tsaye a kansu. Duk da cewa dattawa masu ba da shawara a ƙasar sun gargaɗi Murtala da sauran hafsoshin cewa ɗaukan wani mataki a wannan lokaci zai iya haifar da wata babbar matsala, sai dai Murtala ya yi buris da wannan gargaɗi. Cikin wannan shekaran suka kaddamar da juyin mulkin ɗaukar fansa, wato counter coup, inda suka kifar da gwamnatin Ironsi bayan shafa watanni 6 kacal akan mulki. Cikin fushi aka kama Ironsi, aka kai shi bayan gari, aka harbe shi da wasu daga cikin mukarrabansa ba tare da jiran umarnin kotu ba. Daga nan ne aka fara ƙoƙarin mika mulki hannun ɗaya daga cikin sojojin wanda ya fi cancanta, kuma ba kowa ne ya fi cancanta ba, a ce Murtala. Amma mafi rinjayen shawarwarin manyan sojoji ya nuna cewa sun fi son Kanar Yakubu Gawan, wanda ke matsayi wato rank daidai da Murtala. Saboda a ganinsa akwai hatsari mika mulki a hannun Murtala a daidai wannan lokaci, domin ya kasance mai zafin rai, sannan a matsayinsa na soja ya sha take umarnin da ake bashi, balle a ce ya karɓi mulki. A ranar 1 ga watan Agusta shekara ta 1966 aka mika mulki hannun Yakubu Gawan, sai dai an bar baya da kura.
Shekara ɗaya bayan mulki ya koma hannun ɗan arewa, yaƙi ya ɓarke. Yaƙin da ake yi wa laƙabi da Yakin Biafra. Yaƙi ne wanda sojojin kudancin Najeriya suka haɗe don raba Najeriya, sannan su kafa ƙasar da suke kira da Biafra don mulkar jihohin da ke cike da tarin albarkatun mai. Murtala ne aka ba wa alhakin jagorantar rundunar sojojin Najeriya don yaƙar sojojin Biafra. Kanal Odumegu Ojukwu yana ɗaya daga cikin wanda suka horar da Murtala, shi ne yake jagorantar kafa ƙasar Biafra. Dama Murtala da shugaban Biafra sun daɗe suna takun saƙa, inda aka gwabza yaƙi tsakanin sojojin Najeriya ƙarƙashin jagorancin Murtala da sojojin Biafra. Murtala ya yi amfani da dabarun yaƙi na gaggawa wajen karɓo wasu yankunan da sojojin Biafra suka mamaye. Sai dai akwai matsala, duk da cewa ƙananan sojoji na bin umarninsa sun fara ƙorafin cewa yana jefa rayuwarsa cikin hatsari. Saboda a daidai lokacin da sojoji suka ƙarasa ruwan Onitsha don cimma sojojin Biafra suka yi lalata gadar. Don haka babu hanyar da sojojin Najeriya za su ƙarasa garin Asaba sai dai ta cikin ruwa. Manya daga cikin sojojin Najeriya sun ba da shawarar bin wata hanyar ta daban, amma Murtala ya umarci sojojin da su bi ta cikin ruwa. Sau biyu suna ƙoƙarin bi ta cikin ruwan, amma sojojin Biafra na da su, inda aka yi asarar sojoji da dama tare da asarar makamai na miliyoyin kuɗi. Amma duk da haka bai hana Murtala tura sojojin a karo na uku ba. Duk da cewa shugabannin runduna sun gargaɗe shi, amma a wannan karan sun samu nasarar wucewa, inda suka fatattaki sojojin Biafra har cikin garin Asaba. A nan ne ake zargin rundunar Murtala da kisan kiyashi ga mutane da dama a garin Asaba, wanda aka ce sun fito ne don nuna goyon baya ga haɗin kan Najeriya, amma aka buɗe musu wuta a matsayin masu goyon bayan Biafra. A cikin garin Asaba ne yakin ya zo ƙarshe a shekarar 1970. Bayan sauran sojojin Biafra sun miƙa wuya, sannan shugabanninsu sun tsere. An shafa fiye da shekara 2 ana gwabza yaƙi, inda yunwa ta yi sanadin rayukan mutane da dama. Sai dai a daidai lokacin da yaƙi ya ƙare, wata rigimar ta ƙara kunno kai. Saboda bullar samun arzikin man fetur mai yawan gaske a sassa daban-daban na ƙasar, cin hanci da rashawa, inda ministoci da hafsoshin soja ke sace maƙudan kuɗaɗe da ake samu daga man fetur ƙarƙashin gwamnatin Yakubu Gawan. Sai dai ba wani mataki da shugaban ƙasan ya ɗauka saboda sanyinsa. Wannan dalili ya sa tun farko suka zaɓe shi, duk da cewa Murtala ne ya fi cancanta. Wannan dalili ya sa wasu daga cikin hafsoshin soja suka samu Murtala har gida da magana kan tsara juyin mulki. Ba don komai suka zaɓi Murtala ba, face saboda rashin tsoronsa, gaskiya da riƙon amana. Shekaru 9 Gawan ya shafe kan mulki, amma yanzu ya bar ƙasar tana ƙoƙarin rushewa saboda rashawa. Duk da cewa da farko Murtala ya ƙi amincewa ya jagoranci juyin mulkin kai tsaye, sai dai daga baya nuna amincewarsa ga shirin ba tare da sanin cewa wannan juyin mulki ita ce za ta zama sanadiyyar mutuwarsa ba. A shekarar 1975, Murtala da sauran muƙarrabansa suka tsara yadda za su kifar da gwamnatin Gawan ba tare da an zubar da jini ba, don kawar da cin hanci da satar kuɗaɗen ƙasa. A cikin wannan shekara, bayan shugaban ƙasa Yakubu Gawan ya tafi taron ƙasashen Afirka na OAU, aka sanar da juyin mulki, inda aka miƙa mulki hannun Murtala. An yi tsarin cewa za a raba iko tsakaninsa da sauran kwamandoji. Sai dai bayan Murtala ya karɓi mulki, ya ce hakan ba mai yiwuwa ba ne, inda shi kaɗai ke mulkar ƙasar. Mutanen da suka ba da gudunmawa wajen hawarsa mulki su ne mutane na farko da za su fara zama manyan makiyansa. Murtala na hawa kan mulki ya ƙara yawan jihohin ƙasar daga 12 zuwa 19. Ya sauke manyan sojoji da ke mulkar jihohi a lokacin Gawan, sannan ya kori ma'aikatan gwamnati. Ko da jita-jita aka yaɗa kan cewa kana ƙoƙarin yin rashin gaskiya, sai ya kore ka, wanda hakan ya sanya wasu ke ganin an kore su ba tare da sun aikata laifin a zo a gani ba. Ya kori ma'aikatan gwamnati fiye da 10,000, ciki har da alƙalai da 'yan sanda, inda wasu na shirin tafiya aiki suke jin an faɗi sunansa a rediyo. Cikin kwanaki kaɗan ya fara aikin da shugabanni da yawa suka kasa na tsawon shekaru. Cikin manyan ayyukan da ya kaddamar akwai ɗauke birnin tarayya daga Legas zuwa Abuja, saboda Legas ta yi kudanci, amma don yin adalci Abuja ce a tsakiyar Najeriya. Sannan ya canja tsarin mulkin farar hula daga tsarin Prime Minister zuwa tsarin shugaban ƙasa, wato President, don yin adalci ga kowa. Duk da cewa Murtala ɗan arewa ne, amma kowa sai da ya murna ganin irin aikin da ya ɗauko. Waɗannan ayyuka suka ƙara mai farin jini a idon 'yan Najeriya. Sai dai kuma waɗannan ayyuka su ne za su ƙara masa makiya. Makiyan da ba za su bari ya ƙarasa aikin da ya fara ba. Ba iya Najeriya kaɗai ba, har a ƙasashen Turai sai da ya tara makiya. Ciki har da Amurka, ƙasar da ba wanda yake iya ɗaga mata yatsa a duniya, balle a ce a ƙasashen Afirka da yanzu suke samun 'yancin kai. Amma duk da haka bai hana Murtala sukan ƙasar Amurka ba,
tare da yi musu gargaɗi kan tsoma baki cikin harkokin ƙasashen Afirka, musamman a rikicin ƙasar Angola, inda a taron gaggawa na OAU da aka yi a Addis Ababa, Murtala ya yi shahararren jawabin nan na Africa has come of age, inda ya ce yanzu ba wanda zai gaya wa ƙasashen Afirka ko Najeriya yadda za su gudanar da mulkinsu ko kuma amfana daga albarkatun ƙasarsu. Wannan jawabi shine ya canja yadda ƙasashen Afirka ke gudanar da mulki daga wannan lokaci, inda ƙasashen Afirka da dama suka juya wa Amurka baya. Wannan ya yi sanadiyar rage tasirin Amurka da sauran ƙasashen Turawa a nahiyar Afirka. Sai dai matakin Murtala ya saka Amurka ta shayi masa barazana, ciki har da barazanar cewa za su janye tallafin da suke baiwa Najeriya. Sai dai Murtala bai yi wata ba, ya ce za su iya janye duk wani tallafinsu. Kwanaki kaɗan bayan haka, wasu jami'an tsaro suka kawo rahoton cewa akwai alamu ana ƙulla wani abu mai kama da juyin mulki, wanda aka sanar da na kusa da Murtala, ciki har da babban jami'ansa na lokacin, wato Olusegun Obasanjo. Bayan an sanar da Murtala cewa akwai buƙatar a ƙara masa tsaro, saboda a lokacin Murtala na tafiya ne cikin motar kamar sani, ba tare da ayar motoci masu rakiya ba, sai direba, wani lokacin da mai bashi kariya guda ɗaya. Suka gargaɗe shi cewa hakan yana da matuƙar hatsari, musamman ga mutumin da ya karɓi mulki ta hanyar juyin mulki kuma ya tara makiya masu hatsari. Amma Murtala ya yi watsi da batun ƙara masa tsaro. Kwanaki kaɗan bayan Murtala ya yi watsi da gargaɗin, aka kashe shi. Wani soja ne mai suna Kaftin Buka Suka Dimka ya ruga zuwa gidan rediyon ƙasa, sannan ya sanar da cewa sun kashe shugaban ƙasa kuma sun ƙaddamar da sabon juyin mulki. Sai dai wannan juyin mulki bai yi nasara ba, saboda bai samu goyon bayan sauran manyan rundunonin sojoji na ƙasa ba. Wannan dalili ya sa Dimka da sauran abokan ta'asansa suka yi ƙoƙarin tserewa. Bayan an kama Dimka a jihar Filato, aka gurfanar da shi a gaban kotun soja, inda ya amsa laifinsa, sannan aka harbe shi da sauran mukarabansa da aka kama da laifi. Sai dai wasu na ganin cewa ba iya Dimka ne ke da hannu a kashe Murtala ba, saboda a lokacin da Dimka ya je gidan rediyo sanar da juyin mulki, mutane da yawa sun tabbatar da cewa muryarsa ta nuna kamar ya bugu da giya. Sannan ya sanar da dokan hana fita, wanda hakan ke nufin hana fita baki daya cikin sa'o'i 24. Da wasu abubuwa da dama da ya ƙara tabbatar da cewa akwai rudani a tattare da shi. Mutumin da ke cikin wannan hali ta yaya iya jagorantar irin wannan ɗanyen aiki. Wannan ya ƙara rubuta zargin cewa akwai hannun wasu manyan ƙasashen waje ko na gida da bai fito fili ba a kisan Murtala. Amma abin da ba za a iya musawa ba shine har yanzu ba a sake samun shugaba mai farin jini da kishin ƙasa irin Murtala ba. Bayan mutuwarsa, dan girmama shi aka samar da takardar kuɗi ta naira, sannan aka saka hotonsa. Sunansa na cikin manyan filayen jiragen sama da manyan tituna a kusan kowace jiha a ƙasar. Murtala ya ƙaddamar da ayyukan ci gaban ƙasa da dama da bai samu daman ganin kammaluwarsu ba. Cikin kwanaki 200 kacal ya yi aikin da ya ɗauki sauran shugabanni shekaru da dama ba su iya yi ba. Amma idan kana son jin cikakken labarin mutumin da ya ɗaga hankalin Amurka da duniya baki ɗaya, labari mafi rikitarwa a tarihin duniya, sai ka danna bidiyon da ke kan sikirin ɗinku a yanzu. Fellow Nigerians, events of the past few years have indicated that despite our great human and material resources, the government has not been able to fulfill the legitimate expectations of our people. Nigeria has been left to drift. This situation, if not arrested, would inevitably have resulted in chaos and even bloodshed. In the endeavor to build a strong, united, and virile nation, Nigerians have shed much blood. The thought of further bloodshed, for whatever reason, force that we as a people have participated in the fashioning of a constitution for our country. First, there was the experiment of a unitary government which was imposed by the colonial government. Then a federal system which carried us into independence. And finally, a modified version of federalism which lasted rather tenuously until January